யூ திங்க் இந்த பர்ச்சேஸ் எல்லாமே ஆர்னே ஸ்லாட்டை கேட்டு நடந்ததா, இல்லை நீ ஹெட் கோச் வேலையை மட்டும் பாரு, we are going to give you players, நீ அதை வச்சு விளையாடு? ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் சீசன் we were tactically flexible. Slot was focusing so much on opponents எப்படி ஆடுறாங்க, how can we set ourselves up to get the best. பட் அங்கே தானே ஒரு ஃபுட்பால் டிபேட்டே வருது. Is a manager who is tactically flexible better, or is a manager who has a clear identity better? You want people who win duels. Gakpo is not going to win a duel, both defensively and offensively. Defensively வந்தா ஹெட்டருக்கு போனா ஐயோ உடம்பு இது பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே நின்னுறான். Offensively he cannot go past the opposition right back, and everyone knows it. Even if he's out of form, now I'll choose him over you who is doing well. Correct. That is not very good man management in my opinion to begin with. Even though logically it might make sense that இவரை இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கினும் போது we need to see returns, அதனால இவரை விளையாடி வச்சு தான் ஆகணும். ஸோ அந்த லாஜிக் புரியுது. பட் it sends a very bad message when you do it say it in the media like that. என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஹலோ மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு காப் கருத்து பாட்காஸ்ட். எனக்கே இதை சொல்றதுக்கு வித்தியாசமா இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது சூரஜ். இன்னைக்கு சேஷ் டாட்டா காமிச்சிட்டு போயிட்டாப்ல, எனக்கு வேலை இருக்கு நீங்க பாத்துக்க, நீங்களாச்சும் உங்க கிளப் ஆச்சுன்னு கிளம்பிட்டாப்ல. சூரஜ் மட்டும் தான் இன்னைக்கு கிடைச்சாரு. இன்னைக்கு ஒரு புலம்பல் செஷன் பாக்குறதுக்கு எல்லாரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கவும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லிக்கிட்டு, நான் உங்கள் கௌதம் என் கூட இன்னைக்கு சூரஜ் இருக்காப்ல. சூரஜ் வெல்கம் பேக். போன தடவை வந்தபோது அந்த கிராக்ல கொஞ்சமா விரிசல் விழுந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம், வின் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா என்னமோ நம்ம பயங்கரமா தோக்குற மாதிரி புலம்பிட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி போன வாட்டி பேசிட்டு இருந்த ஞாபகம் எனக்கு நல்லா இருக்கு. இப்ப விரிசல் விழுந்து அதை இப்ப சிமெண்ட் போட்டு அடிக்கலினா பில்டிங்கே விழுந்துருக்கிற மாதிரி நிலைமையில இருக்கு. எப்படி இருக்கிறீங்க? நம்ம டீம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு? இல்லை, இது உங்கள் சேனலில் நான் வரும்போது ட்ரெண்டாக தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் த சீசனில் நான் வரும்போது நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் நீங்கள் என்னை மறுபடியும் கூப்பிடும்போது தட்டி தடுமாடிட்டு இருக்கிறேன். இல்லை, என்ன சொல்கிறது, சொல்ல தொடங்கினா அது முடியாது. அவ்வளோ மோசமாக போயிடுச்சு அந்த லாஸ்ட் ஒரு 2 months. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த சின்ன கிராக் இப்போ ஒரு பெரிய கிரேட்டர் மாதிரி தெரியுது. பில்டிங்கே நிற்குமான்னு தெரியல, அந்த ரேஞ்சுக்கு இப்போ போயிட்டு இருக்குது. பட் மக்களே பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க இன்னும் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் பண்ணலீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதை பண்ணிருங்க. அட்மின் டியூட்டிஸை முடிச்சிடறேன். நம்மளோட டார்கெட் 3500 எண்ட் ஆஃப் த இயருக்குள்ள 3500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு. தேங்க்யூ ஃபார் யர் இமென்ஸ் சப்போர்ட் எல்லா வீடியோஸுக்குமே. ஸோ கீப் டூயிங் தட் அண்ட் யுவர் காமெண்ட்ஸ் மறக்காம வைங்க. சூரஜ், அதாவது நான் மக்கள் பார்க்குறவங்க சொல்லிடுறேன், சூரஜ் கூட கேம் அன்னைக்கு காலையில் சண்டை போட்டேன். உங்களுக்கு ஃபுட்பால் தெரியாது, நான் சொல்றதுதான், என் மேனேஜர் நல்ல மேனேஜரு, நீங்க எல்லாம் என்ன கேம் பாக்குறீங்க, நான் இங்க பாருங்க இண்டிவிஜுவல் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் மேனேஜர் எல்லாம் மாத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு காலையில தான் ஒரு பெரிய தகராறு இழுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் சூரஜ் கிட்டயும் மத்தவங்கள்ட்டையும் இந்த கேம் ஆரம்பிக்கும் போது. நீங்க எல்லாம் என்னையா கேம் பாக்குறீங்க அப்படின்னு. ஐ கிவ் அப், அதாவது ஒரே வார்த்தையில ஐ கிவ் அப் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஏன்னா என்னால மேட்சை பார்க்க முடியல, அந்த அளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு டூத்லெஸ்ஸா இருக்குது மேட்ச். இல்லை, நீங்கள் அப்படின்னு இல்லை, நீங்கள் சொன்னதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இண்டிவிஜுவல் மிஸ்டேக்ஸ் அதெல்லாம் கரெக்டு தான். பட் அதை தாண்டி ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குன்னு தான் என்னோட பாயிண்ட். தட் இஸ், இப்போ ஒரு பிளேயருக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கிடைக்கிறதோ அதுதான் அவன் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறான். அதை தாண்டி அவனும் ஹீல் ட்ரை அண்ட் play to the situation as well. But primarily என்னது, நீ கோச் சொல்லுவாங்க that this is the formation, this is what your role is, இதுதான் நீ போய் பண்ண போகிற பிச்சில்னு. ஸோ ப்ரைமரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுதான். அதை தாண்டி கேம் சுச்சுவேஷனுக்குள்ள அவன் என்ன பண்ணுறான்னு அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன இதுனா, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய இண்டிவிஜுவல் எரர்ஸ் கிவிங் த பால் அவே அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. பட் ஆஃப் த பால் ஒன் திங் இஸ், மேனேஜர் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் சொல்கிறானோ அதை பார்த்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது. அதை தாண்டி பிளேயர்ஸ் ஆல்சோ ஷுட் டேக் சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இட் இஸ் அந்த விதத்தில் இட்ஸ் 50-50. பட் பிகாஸ் மேனேஜரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் ப்ரைமரினால இட் ஃபீல்ஸ் லைக் இட்ஸ் அ சிஸ்டம் ஃப்ளோ எனக்கு தெரிஞ்சு. அது ஒரு 4-5 மேட்சாக இல்லை, அது ஃபஸ்ட் சீசன் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே தெரிஞ்சிட்டு இருந்துரு. நம்ம லேட் கோல்ஸ் அடித்து ஜெயிக்கும் போது லைக் யூ செட், அது பேப்பர் ஓவர் த கிராக்ஸ்னு சொல்கிற மாதிரி
அது வந்து கவர் பண்ணிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம வந்து 7 கேம் 7 வின்ஸ் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு, நம்ம எதுக்கு இப்போ வந்து ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணணும்னு அப்படி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தோம். பட் இப்போ வந்து அந்த சேம் ஃப்ளாஸ் when we are not scoring the goals அது வந்து இன்னும் பெருசாக தெரியுது. ஸோ இன் அ சென்ஸ் அது சர்ப்ரைசிங்காக இல்லைன்னு சொல்லலாம், பட் இனவே வந்து பயங்கர ஷாக்காக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் வெரி பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிபெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு. கரெக்ட். என்ன எதுக்குன்னா ஓகே, அதாவது நான் வந்து வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் இன்டர்நேஷனல் பிரேக் முடிச்சு வந்திருக்காங்க, நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் இஸ் அ டிஸ்கிரேஸ், நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் அது என்ன யோசனை, ஓகே இன்டர்நேஷனல் பிரேக்லேருந்து வராங்க, இந்த புது பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இன்னுமே ஒரு சேர்ந்தாப்புல ஒரு 5 கேம் ஆடலை. எவனோ ஒருத்தர் இன்ஜுரியில் ஒன்னா ஈசாக் இன்ஜுரியில் இருந்தான், ஈசாக் ஒழுங்கா ஃபிட் இல்லாமல் வந்ததுக்கப்புறம் எக்கிட்டிக்கே கொஞ்சம் நேரம் இன்ஜுரியில் போனான், இப்போ அவன் வந்துட்டு இன்டர்நேஷனல் பிரேக்ல வேர்ட்ஸ் போயிட்டான். ஸோ ஒவ்வொன்றா இன்னும் வந்த ஃப்ரிம்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு 2 கேம் கூட ஆடலன்னு நினைக்கிறேன், அவன் இன்னுமே படுத்து கிடக்குறான். ஸோ இந்த மாதிரி பல இன்ஜுரி இஷ்யூஸ் இருக்குது. we have to constantly keep changing. போன வாரம் ரைட் பேக் வந்து ஷோபஸ்ல, இந்த வாரம் இஸ் பேக் இன் டு மிட்ஃபீல்ட், கர்டிஸ் ஜோன்ஸ் ரைட் பேக்கா போறான். ஆனா இதெல்லாமே நீங்க தாண்டி பாத்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட்ல வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றாரு, என்னன்னா நல்லா விளையாடிட்டு இருந்த எக்கிட்டிக்கே, அதாவது நமக்கு இல்ல, ஓகே நமக்கு வந்து லாஸ்ட் ஒரு 1 மந்த் கோல் போடல, பட் ஸ்டில் ஐ ஃபீல் அவன் நம்மளோட லிங்க் அப்புக்கு விளையாடிட்டு இருந்த எக்கிட்டிக்கேவை நீ பெஞ்ச் பண்ணிட்டு நீ ஈசாக்க உள்ள கொண்டது நீ ஒரு ரிமார்க் சொல்ற, என்னன்னா ஐ ஹாவ் டு பிளே ஈசாக் இன் டு ஃபார்ம் அப்படிங்கிற லாஜிக்கலான ஆன்சர். நான் இல்லைன்னு பதில் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே யூ டிராப் எக்கிட்டிகே, ஓகே இப்போ இந்த கேம் செகண்ட் ஹோம் கேம் இன்னரோ நீ ஈசாக்கையே 65 மினிட்ஸ் என்னமோ எடுத்துட்டார், போன கேம்ல 65 மினிட்ஸ் எடுத்துதா எக்கிட்டிகே கொண்டு வந்தார். தி மோஸ்ட் லாஜிக்கல் திங் வுட் ஹவ் பின் டு பிளே ஈசாக் அகைன். யூ ஆர் சேயிங் ஈசாக்கை நான் ஃபார்ம்ல விளையாட வைக்க ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்போ நீ அவனை விளையாட வைக்கணும். இல்ல அவனை பெஞ்ச் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஈசாக்கை கொண்டு வர, சாரி எக்கிட்டிகேவை கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, there is a player on the left wing who the world knows. அதாவது ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒரு 15 வயசு குழந்தை கூட இப்போ வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னா தெரியும் அவனுக்கு ஒரே இது கட்டிங் பண்ணி ஒரே ஷாட் தான் எடுக்க வைக்க போறான்ட்டு. ஸோ யூ பின் கிவன் த டூல்ஸ். நீயே வெளியே வந்துட்டு ஈசாக்குனாலையும் எக்கிட்டிகேனாலையும் வந்துட்டு ஒன்னா விளையாட முடியும்னு சொல்ற, கரெக்டா? ஆனா நீ விளையாட வைக்க மாட்டேங்கிற. என்னோட இது என்னன்னா, ஓகே யூ மேட் அ மிஸ்டேக் நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட்ல, ஐ ஸ்டில் சப்போர்ட்டட் யூ சேயிங் நிறைய இண்டிவிஜுவல் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது, நிறைய மேனேஜர் மேல தப்பு எழுத முடியாதுன்ட்டு. ஆனா இது இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரே தான் நான் பண்ணுவேன், திருப்பி திருப்பி பண்ணுவேன், ஐ எம் கோயிங் டு ஹோப் இட்ஸ் கோயிங் டு ஒர்க் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? இல்லை நீங்கள் there's a famous saying, like if you do the same thing over and over again expecting a different result, that is a sign of stupidity. கரெக்ட். ஸோ நம்ம வந்து லெட்ஸ் டைசெக்ட் திஸ். நீங்கள் சொன்னதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் வந்து ஈசாக்கு வந்து ஐல் ஸ்டார்ட் him and play him into formனு சொன்னது, ஐ திங்க் அதுவே வந்து மற்ற பிளேயர்ஸ்க்கு ஒரு செருப்படி தானே. இவன் வந்து I've bought him for 125 million or whatever, அதனால நான் வந்து even if he's out of form நான் வந்து I'll choose him over you who is doing well. Correct. That is not very good man management in my opinion to begin with, even though logically it might make sense that இவரை இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கினும் போது we need to see returns, அதனால இவரை விளையாடி வச்சு தான் ஆகணும். ஸோ அந்த லாஜிக் புரியுது, பட் it sends a very bad message when you do it say it in the media like that. என்னை பொறுத்த வரைக்கும். Correct. Because there are players, KSA, AKTK, at least if they're not playing at a world class level, at least they're in form. Correct. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன மெசேஜ் கிடைக்கும், நீ வந்து எவ்வளோ நல்லா ஆடினாலும் amongst the 6 average players நீ எவ்வளோ நல்லா ஆடினாலும் நான் உன்னை ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்க மாட்டேன். ஸோ that is a bad message to begin with. இன்னொன்று வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி there has been a lot of chopping and changing. இன்ஜுரிஸ்னால Frimpong has not been available. எனக்கு என்ன concern at least in the last 6-7 years, when we had a situation like that, we always made sure that a player who is in the academy, ஒரு சின்ன பையன் வந்து if he is doing that role in the academy, he is put into the first team at least for 2 or 3 games to do the job. ஏன்னா from the academy up நம்ம வந்து எல்லா ஏஜ் குரூப் லெவல்ஸ்லையுமே we are playing the same style of football. Right. Under the current management or under Arne Slot, now it is very hard to see, because இப்போ வந்து one thing we were good for in the, at least if Carabao Cup nu pathina, we used to field in these young players, give them an opportunity, and when necessary they used to come into the first team and play. Ipo neenga right back ambode, why are you taking your best player in Dominic Szoboszlai and putting him over there rather than and compromising the biggest issue? Central midfield தான் நம்மளோட biggest issue, அது உலகத்துக்கே தெரியுது. So அங்கேருந்து ஒரு பிளேயர் எடுத்து why are you plugging him in at right back rather than trusting, I don't know, Calvin Ramsey
ஹூவர் அகாடமிலேருந்து ஏதோ ஒரு சின்ன பையன் எடுத்து ஜஸ்ட் மேக் எம் பிளே அண்ட் டெல் நீ வந்து ஜஸ்ட் புட் யுவர் பாடி பிட்வீன் தி அப்போனன்ட் அண்ட் த பால், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே நீ எதுவுமே பண்ண வேணாம். பால் ப்ரோக்ரஷன் அவன் கிட்டது நான் எதிர்பார்க்கல. நீ வந்து ஸ்கொயராக பாஸ் போட்டு கொனாட்டே ஒரு வெர்ஜில் வான் டைக் வில் ப்ரோக்ரஸ் த பால். ஐயோ அகைன் ரீஹைட்ரேட்டிங் த பாயிண்ட். எனக்கு வந்து இந்த பிளேயர் மேல் நம்பிக்கை இல்லை. அதாவது நான் பெஞ்சில் வச்சிருந்தாலும் நான் ஒரு கேட்டஸ்ட்ராஃபிக்கான சிச்சுவேஷன்ல ஒரு 10 கேம் கழிச்சு ரியோ கொண்டு போன கேம்ல அது நல்லா விளையாண்டானா வேர்ல்ட் கிளாஸ் லெவல் ஆண்டானா நம்ம டிஸ்கஷனே பண்ண வரல. He scores the goal against Newcastle. He doesn't see the pitch for 10 games. Like என்னப்பா யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க? That's the whole point of it. நீங்க வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் கால்வின் ராம்சே பெஞ்சில் இருக்கான். ஓகே why not? நீங்க சொல்ற மாதிரி அவன் அவ்வளோ மோசமா என்ன பண்ணிட போறான்? ஏதோ 2 மிஸ் பாஸ் பண்ணுவான். ஓகே நம்மளுது எல்லாமே மோசமா தானே ஆடிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. So are you saying it's showing that he's reiterating the point that எனக்கு அகாடமியில இருந்து வந்தா என்னால வந்து வச்சு விளையாட முடியாதுங்கிற மாதிரி? இல்லை அகேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ சைன் ஆஃப் பேட் மேன் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ வந்து ஹீ இஸ் புஷிங் ஹிம்செல்ஃப் இன்டு அ கார்னர். நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆடுவேன் அண்ட் இந்த பிளேயர்ஸ் தான் நான் ட்ரஸ்ட் பண்ணுவேன், இந்த பிளேயர்ஸ் எனக்கு ரிசல்ட் கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம வந்து நிறைய opponent managers are criticized பண்ணிருக்கோம். They are stubborn, they are set in their ways. I think we are seeing the very same thing with our own manager. Correct. And நீங்க சொன்ன மாதிரி மறுபடியும் அதே ட்ரை பண்ணி to expect different results is stupidity தான். So I think it starts from there. நீங்க வந்து இப்போ let's say we have a problem at right back. Players அவ்வளவோ இல்ல. Just trust your academy player to do a job. Maybe 6 out of 10, 7 out of 10. ஆனா that is not the problem position on the pitch. Right. The problem is நம்ம வந்து when we commit players forward and we have a turnover of the ball, they are walking through the midfield. ஏன்னா எல்லாருமே முன்னாடி ஓடிடுறாங்க. Why are you taking out the player who is the most dynamic, who has the most legs? அவன் அங்கிருந்து தூக்கி நீ பின்னாடி எதுக்கு போடுற? You know, you're like நீங்க வந்து 2 பொசிஷனை காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிடுது. கரெக்ட். பிகாஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி பால் ப்ரோக்ரஷனும் வந்து நான் ஐ வாஸ் ரீடிங் ஆஃப் சம் நம்பர்ஸ் ரீசென்ட்லி. நம்ம வந்து லாஸ்ட் சீசன் வந்து ஆன் ஆவரேஜ் வந்து இந்த லைன் பிரேக்கிங் பாசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, மிட்ஃபீல்ட் அண்ட் டிஃபென்ஸை தாண்டி per 90 we were playing 9.6 or 9.7 passes per 90. So one every 10 minutes roughly. Right. In the season that number has dropped to 5. It's almost half. So இப்போ வந்து I get the point that Trent போயிட்டான். Trent was a major contributing factor to those line breaking passes. அதை நீ compensate பண்ணறதுக்காக you're taking out a midfielder and putting him there in the hope that I can play those passes. Right. But the problem is நீ அங்கேருந்து பிளேயர் எடுத்து அங்கே போட்ட உடனே we lose control in the midfield. If the ball goes direct and the opponent wins the first ball or the second ball, they just play through us in the midfield. ஏன்னா இந்த line breaking passes நம்பி நம்ம midfielders and forwards they are trying to run in behind. Correct. If it does not get there, we are setting ourselves up for counters. Correct. ஸோ அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா அட்டாக்கிங் வைஸ் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நேற்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி we are creating chances, we are going forward, we have the ball. ஆனா the second we turn the ball over, we concede a goal. So our XG conceded matches the goals the opponents have scored against us or even exceeds that. Right, exceeds. நம்ம create பண்ற XG வந்து we are not even converting. Correct. That's why you see this big difference la. Exactly. It's very clear that matches are won and lost இல்ல. எனக்கு என்னன்னா கடுப்பு நீங்க சொல்றது இது எல்லாமே வந்து பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. லைக் ஒரு சின்ன 5 வயசு குழந்தை கூட புரியும்னு நினைக்கிறேன் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. நல்லா தான் பேசுறான் போல அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா பிட்ச்ல ஒன்னத்தையுமே நம்ம பாக்குறது இல்லையே. நீ பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? அதை ஏன் பிட்ச்ல நீ காட்ட மாட்டேங்கிற? ஒவ்வொரு கேமையும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு இதான் தப்பு, இதான் நாங்க மாத்தணும். ஓகே, அது எனக்கு தெரியுது. நீ டச் லைன்ல நிக்கிற, உன்னோட வேலை அதான். அப்போ நீ அதை ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிற அப்படிங்கறதா வந்து மெயின் டாக்கிங் பாயிண்டே இங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து சொல்றாரு, we create 10 chances, we don't take any, we concede only 1 chance and it ends up in a goal. அப்ப ஏன்? அப்போ why is it ending up in a goalங்கறத நீ பார்க்கணும்ல. ஓகே, நம்ம வந்து நேத்த இதுக்கு வந்து நம்ம வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் கோல் Virgil van Dijk, you are the captain of Liverpool football club playing at Anfield. பின்னாடி ஒருத்தவன் கார்னர்ல வந்து தொடத்தான் செய்வான். உனக்கு தொடறதுக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா போய் வேற கேம் ஆடு. உனக்கு என்னத்துக்கு நீ கையை தூக்குற பேசிக்கலி? ஓகே, வாட் வாஸ் நீங்க அதை பார்க்கும்போது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்ன? நான் வந்து அந்த டைம்ல ஹாஃப் டைம்ல நான் வந்து ட்விட்டர்ல போய் பார்த்தப்போ நிறைய பேர் வந்து அந்த ஸ்டீவன் ஜெரார்ட் வந்து ராய் ஹாட்சனை சாக் பண்ணதுக்கு ஒரு பெனல்ட்டி வந்து மிஸ் பண்ணும் அப்படி பார்த்துட்டு திஸ் இஸ் Virgil van Dijk's Stevie moments நிறைய பேர் போட்டாங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு என்ன புரியலன்னா when we play in the Premier League we have faced teams அவங்க வந்து இதை விட பிசிக்கலா வந்து அவனை வந்து புல் பண்ணி இது பண்ணிடுறாங்க. அப்போ he has never like put his hand up like that.
ஸோ எனக்கு வந்து அது it seemed like a very strange action. It was almost like he was expecting the referee to blow the whistle and he put his hand up. And you can never do that in professional football. Play to the whistle னு வந்து நம்ம கிராஸ் ரூட்ஸ் லெவல்ல இருந்தே சொல்லி கொடுக்கறது தான். ஸோ அந்த லெவல்ல அப்படி பண்ணிட்டு அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஃபரிட்ட போய் சண்டை போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் பிரெயின் லாஸ், ஃபுல் கம்ப்ளீட் பிரெயின் லாஸ். டிஸ்கிரேஸ்ங்க. நம்ம நீங்க சொன்ன முன்னாடி சொன்னதுதான், நம்ம பல கிளப்போடைய கேப்டன்ஸை நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இட்ஸ் அ அப்சல்யூட் டிஸ்கிரேஸ். நீ போய் ரூனிட்ட உன்னால கேள்வி கேட்க முடியுது லைவ் டெலிவிஷன்ல மேட்சுக்கு அப்புறம். ஓகே, அவன் கேட்ட விஷயம் ஐ அக்ரி. லைக் நான் கான்ட்ராக்ட் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் கீழே போயிட்டேன், நீங்க சொல்லியிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னது. பட் ட்ரூத் அதானே. இட்ஸ் நாட் லைக் ஹி லைட் இல்ல. மார்ச் மாசத்துல இருந்து இட் ஹாஸ் பின் ஆன் த கான்ஸ்டன்ட் டிக்ளைன் இல்ல. ஹிஸ் பெர்ஃபார்மன்சஸ் அலாங் வித் த டீம் பெர்ஃபார்மன்சஸ் ஹேவ் பின் இன் த கான்ஸ்டன்ட் டிக்ளைன் பிகாஸ் ஹீஸ் ஆல்வேஸ் பாயிண்டிங் ஃபிங்கர்ஸ் அட் சம்ஒன் எல்ஸ். நீ பண்ண தப்புக்கு 2-3 தடவை நம்ம பார்த்து கர்க்கஸை பார்த்து கேட்கறேன், நீ என்ன பண்ண, நீ என்ன பண்ணங்க, நீயே ஒண்ணு பண்ணியே. See, இந்த ரூனி விஷயத்தை வந்து ஐ wouldn't like put too much இது on it. அவருக்கு Van Dijk கேட்டது கரெக்ட் தான். Because in a back line which has 3 people changing, Van Dijk has been the only one who has been remotely good this season. That's true. Yeah, he's had his moments of weakness, error prone அதெல்லாம் இருந்திருக்கு கண்டிப்பா, more than the last year of course. But அவன் கூட ஆடுற ஒரு 3 defenders plus the defensive midfielder plus the goalkeeper னு பாத்தீங்கன்னா of this group he's been the best player. So அத பத்தி நான் வந்து even though the yardstick is very low, அத பத்தி I won't criticize him. எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா you can't you keep அவனே வந்து சொல்றான் that we need to be more focused, we need to put our bodies on the line, we need to stop conceding early cheap goals like this னு அப்படி பேசினதுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் குட் யூஆர் டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் சேயிங் தட். ஆனால் பேசினதுக்கு அப்புறம் நீங்களே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் பண்றீங்கன்னா தட் இஸ் வாட் இஸ் அ பாயிண்ட்? இஃப் யுவர் ரெஃப்ரி வந்து ஓகே யுவர் விஏஆர்ல போய் பார்த்துட்டு மேபி ஹி ஓவர் டர்ன்ஸ் இட், பட் ஈவன் ஆன் விஏஆர் இட் லுக்ஸ் லைக் அ பிளேட்டன்ட் ஹேண்ட் பால். It is not clear and obvious for him to overturn. Why even like put yourself in a situation like that? நீ வந்து okay, if he's pulling you down, go to ground, whatever. உடனே வந்து they give the free kick. As soon as a defender is pulled to the ground and he's holding his head, whatever. ஒரு கன்வின்சிங் வேலையாவது பண்ணுங்க. நீங்க வந்து அவன் இழுக்கிறான்னு கை எதுக்கு மேல தூக்குறீங்க? That is like a schoolboy error. And I think he realized it himself. ஏன்னா அந்த அடுத்த ஒரு 10 minutesல வந்து அந்த கோவத்துல வந்து ஒரு 2-3 மிஸ் டைம் டேக்கிள்ஸ், பால் மிஸ்பிளேஸ் பண்ணது. ஸோ ஐ திங்க் ஹீ ரியலைஸ்ட் இட் ஹிம்செல்ஃப். பட் அகேன் அது அந்த சிச்சுவேஷன்லேருந்து we are starting to chase the game. Correct. So this has been a common pattern. Like we start chasing the game, we get 1 goal back quite often. அதுக்கப்புறம் வந்து we try to push. ஸ்லாட் வந்து ஒரு 60th மினிட்ல வந்து we are chasing the game னு ஒரு 4 அட்டாக்கர்ஸ் அப்படியே பிட்ச்ல தூக்கி உள்ள போட்டு ஏதாவது பண்ணுங்கப்பா, லைக் clearly that ஏதாவது பண்ணுங்கப்பா. ஏன்னா because also if you see on the 60th minute அப்புறம் when you are chasing the game, the players start losing confidence in their teammates. நிறைய பேர் வந்து நானே மேனை பீட் பண்ணி நானே ஷாட் எடுக்கிறேன். கர்கஸ் நிறைய தடவை வந்து இப்படி கை காமிச்சிட்டு பால குடுறான்னு கேக்குறான். அந்த சைடுல இப்போ Gakpo வந்து உள்ள கட் பண்ணும்போது கேஸா ஓவர்லாப்ல இருக்கானோ whatever he is asking for the ball, he never gets it. And this is not down to Gakpo or Ekitike, எல்லாருமே, because the pressure is to like deliver a result. நாங்க வந்து கோல் அடிச்சு டெலிவர் பண்ணோம். And in that situation when you're playing that selfishly, you turn the ball over and they score on the other side. Correct. And this has been a very very common pattern which is very frustrating to watch. ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் you have the quality, but football matches cannot be won by ஒரு சிங்கிள் பிளேயர்னால நீ பெரிய மெஸ்ஸியா இருந்தா கூட you can't win matches like that. So இது வந்து it's a very mentality issue, system issue, எல்லாமே it's all come together. And அதனால தான் you're seeing like this 3-0, 4-0, 3-1 அந்த மாதிரி losses you're seeing. ஏன்னா historically we're not used to conceding these many goals in these many matches la. Correct. எல்லாமே சேர்ந்து it's just coming at the worst time possible. எனக்கு அவர் சொல்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு புரியுது சூரஜ். உண்மையாவே we are conceding 1 or 2 chances தான் கேம்ல, but every single time it's ending up in a goal. எனக்கு நம்மளே மேட்ச் பார்க்கறோம்ல, லைக் என்ன அது ஒரு சான்ஸ் தான் விட்டோம். 30 minutes against Nottingham Forest we were absolutely bossing it. triangles work out ஆச்சு, drop in பண்ணாங்க, எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஒரு செட் பீஸ் நம்மளுக்கு ஐடியாவே இல்ல, it ends up in a goal, we are chasing the game, we become donkeys, we don't know absolutely what to do. நீங்க சொல்ற அதே பாயிண்ட்,
நானே தான் மேனை பீட் பண்ணிட்டு போயிட்டு ஷாட் எடுப்பேன், அட்லீஸ்ட் ஆன் டார்கெட்ல ஆச்சு அட்ரா இல்ல எனக்கு அந்த ஷாட் எடுக்க வேண்டிய ப்ரெஷர்ல நான் எங்கேயோ அடிக்க போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த we go 1-1 சொல்றது, we go 1-1, we get the ball to Gakpo, ஐசிமா ஆன் டார்கெட்ல அடிச்சான், ஆன் டார்கெட்ல அடிச்சு கீப்பர் சேவ் பண்ணி இட்ஸ் கமிங் பேக், ஓகே சோபஸ்லை ரன்ஸ் இட், it becomes 1-1. half timeல you're going into 1-1, you're at home, தொடர்ந்து 2 லாஸ் பை தி மார்ஜின் ஆஃப் 3 கோல்ஸ் நீ எடுத்துட்டு வர, 2 பேக் டு பேக் 3-0 லாசஸ், ஹோம் அவே whatever, கமிங் பேக் ஆஃப்டர் half time, you know மேனேஜர் செம்ம ப்ரெஷர்ல இருக்காரு, நம்மலாம் செம்ம ப்ரெஷர்ல இருக்கோம், ஹோம் கேம் ஆடுறோம் அப்படின்னு. அந்த செகண்ட் கோலுக்கு பாருங்களேன், no one even goes near that guy who passes the ball. அப்படியே நின்று நீ பாஸ் போட்டுருவியா அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்குறானுங்க. Do you think that is down to the system? நான் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 2 மினிட்ஸில் பேசினப்பா சொன்னது தான், இட்ஸ் அ மென்டாலிட்டி இஷ்யூ, இட்ஸ் அ சிஸ்டம் இஷ்யூ. இப்போ சிஸ்டம் இஷ்யூன்னு நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் சீசன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது, 4 people ப்ரெஸ் டுகெதர், நம்ம 2 ஃபார்வர்ட்ஸ் ப்ளஸ் த விங்கர்ஸ், 4 பேர் ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு பின்னாடி ஒரு 4 பேர், தட் இஸ் ஆர் விங் பேக்ஸ் அண்ட் த 2 சென்ட்ரல் மிட்ஃபீல்டர்ஸ், அண்ட் நம்ம வந்து 2 சென்டர் பேக்ஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வைடாக தனியாக இருக்காங்க. அந்த ப்ரெஸ் வந்து வாஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் பிகாஸ் வி யூஸ் டு வின் த பால் பேக் அண்ட் வி யூஸ் டு கிரியேட் சான்சஸ் இன் தட் தேர்ட். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டீம்ஸ் வந்து எஸ்பெஷலி அகேன்ஸ்ட் அஸ், அவங்க வந்து அந்த ப்ரெஸ்ஸை பீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து தே பிளே ஈவன் வைடர். அப்படி வைடாக ஆடும்போது அந்த அவங்க டீம் ஃபுல் பேக்ஸ் எஸ்பெஷலி எல்லா கேம்லேயும் பிரென்ஃபர்ட், செல்சி, மான்செஸ்டர் யுனைடெட், நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட், நேற்று பிஎஸ்வி, எல்லா கேம்லேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐதர் தேர் லெஃப்ட் பேக் ஆர் ரைட் பேக் is always like in a position where he can, if he sees that our press is not going to work, he beats Salah and jumps. Correct. Salah and Bradley or whoever is playing at right back, avanga thandi he runs in, so he is the free man. So avanga வந்து எப்பவுமே when we lose the ball, he is a free man, நடுவுல ஒரு ஆள் இருக்கான், he just puts it into space. அதுக்கு அப்புறம் வந்து nobody is chasing them, they look back as like oh shit, ball போயிடுச்சு என்ன பண்றது இப்போ, and அவங்க போகிறதுக்குள்ளேயுமே the opponent put the ball in the net. So this has been a consistent theme. இப்போ இதுக்கு வந்து கவுண்டராக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், மேன் டு மேன் போகலாம் across the pitch. Man to man, if we try, we start losing first to second balls, we start losing aerial duels. Correct. So then they start playing in behind us. So இது வந்து I think like இப்போ ஏன் சிஸ்டம் பிரச்சனை நான் சொல்கிறேன்னா, Slot has tried these things and it still does not seem to work. So it's of course நீ வந்து ஒரு 4 பிளேயரை கேட்டு வாங்கியிருக்க சம்மரில், of course the onus is on you இல்ல, உனக்கு தெரிஞ்சிடும். அந்த கேள்விக்கு நெக்ஸ்ட் வரலான்னு சூரஜ், do you think இந்த பர்ச்சேஸ் எல்லாமே ஆர்னே ஸ்லாட்டை கேட்டு நடந்ததா, இல்லை நீ ஹெட் கோச் வேலையை மட்டும் பாரு, we are going to give you players, நீ அதை வச்சு விளையாடு அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்கப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா? இல்லை சி, ஐ திங்க் மாடர்ன் ஃபுட்பாலில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கிளியர் டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. There will all definitely be the manager's consent in every decision that is taken, especially when it comes to recruitment. Certain times வந்து இந்த ஸ்போர்ட்டிங் டைரக்டர்ஸ் வந்து they say market opportunity, நம்ம இந்த பிளேயரை உள்ளே கொண்டு வந்துடணும், which is fair enough, like it is a competitive business. இதில் வந்து டிமாண்ட் சப்ளை அண்ட் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கிற பிளேயருக்கு if you are able to buy him. Right. But if the manager is on board with that, in my opinion, நம்ம வந்து பிளேயரை வாங்கினப்போ we are all happy because they are world class players, we have seen that. So then the second part is making them play well at that same level at our club. அது வந்து நீ வந்து it comes down to the manager and his staff at the end of the day, nobody else. சரி, ஒரு பிளேயர் வந்து அவன் வந்து அவ்வளோ பெரிய ட்ராப் ஆஃப் இருந்து அவனே வந்து கேவலமாக ஆடுறான்னா ஓகே, ஃபேர் இனஃப், லைக் அது மேனேஜரோட கையில் இல்லை. பட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஐ see no evidence for like அப்படி ஒரு ட்ராப் ஆஃப். ஏன்னா இந்த பிளேயரே வந்து நீங்கள் வந்து ஜான்வரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோவில் நீங்கள் வந்து ஃபார் சேல் போட்டிங்கன்னா they would go for the same price that we bought them for. Do you think so? Yeah, 100%. Yeah. இப்போ வந்து if you look at all the comments from ex-footballers, tactical analysts, pundits, எல்லாருமே வந்து வேர்ட்ஸ்க்கு டைம் கொடுங்க, அவன் வந்து ஜென்ரேஷனல் டேலண்ட், அவ்வளோ நல்ல பிளேயர், ஈசாக் வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸ்ட்ரைக்கர், எக்கிடேக்கே வந்து ஆஸ் குட் அஸ் ஈசாக் இஃப் நாட் பெட்டர். ஸோ தேர் டாக்கிங் தோஸ் திங்ஸ் அபவுட் தீஸ் பிளேயர்ஸ். நம்ம வந்து நம்ம ஃபேன்ஸாக வந்து பயஸ்டாக சொல்ல, இட் இஸ் அ யூனிவர்சல் ஒப்பீனியன் தான். ஸோ இஃப் யூ புட் தீஸ் பிளேயர்ஸ் பேக் இன் த மார்க்கெட், அவங்க வந்து அந்த தே கெட் தட் வேல்யூ பேக், நோ ப்ராப்ளம்.
ஸோ த கொஷின் கம்ஸ் டவுன் டு நீங்கள் உங்கள் மேனேஜர் வந்து ஹவு டஸ் ஹீ செட் அவர் டீம் அப் டு கெட் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் தெம். அண்ட் இப்போ எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம பண்ண ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் வந்து there's been a very very big counter balance. இப்போ வந்து இப்போ டாப் ஹெவின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, நம்ம வெரி வெரி டாப் ஹெவி டீம் ஆகிட்டோம். லைக் டிஃபென்சிவ்லி நம்ம வந்து இட் ஃபீல்ஸ் லைக் அந்த மீம் வரும்ல, பின்னாடி வந்து ஒரு டாங்கியோட இது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃபெராரி, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம டீம் இப்போ. டு பி ஆனஸ்ட், எக்ஸப்ட் Van Dijk, I don't see a quality defender in this team. Although Kirkes was a quality defender at Bournemouth. Konate has been a shadow of himself. அவன் வந்து என்ன ஆடுறான்னே தெரில. If you go to the midfield part, there is a slightly better review. ஏன்னா Szoboszlai is playing well. Curtis Jones has played well whenever he has gotten a chance in midfield. Forwardsக்கு போனீங்கன்னா ஓகே, Ekitike is playing well. வேற யாருமே இல்லை. So this is a state of things. Even though you have made all these attacking signings, they have not really hit the ground running, and when they have not done that, it is on the manager to make sure like he finds a way to put them in the team. And நீ வந்து it should not be a free for all. நீ வந்து போய் நீ என்ன வேணா பண்ணு அந்த மாதிரி இல்லை. ஏன்னா that's what they're doing after 60 minutes. They're trying everything themselves. So I think it is on the manager to find a way to make them play and at least make us competitive. நான் பெருசாக வந்து நீங்கள் வந்து எல்லா கேம்லேயுமே 4 கோல் அடிங்க ஜெயிச்சிருங்க அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல. அட் திஸ் பாயிண்ட் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு எக்ஸ்பெக்ட் தட். அட்லீஸ்ட் கம்பீட் பண்ணுங்கள். வென் யூ லூஸ் த பால், ரன் பேக், வின் இட் பேக் வித்தின் 5-6 seconds, வாட் எவர். அதுதானே தட் ஹஸ் பீன் அவர் டிஎன்ஏ. இல்லை, தட் ஹஸ் பீன் த டிஎன்ஏ ஃபார் அவர் சக்ஸஸ் அண்ட் தட் இஸ் மிஸ்ஸிங். ஸோ even if it was not, they say certain signings were not asked for by the manager, it is still his responsibility to make it work on the pitch. That's why you have been hired. நீங்க சொன்னீங்கல்ல அந்த ரன் பேக் எல்லாமே டூ சம்திங்னு. யூ மேனேஜர் கேன் டூ ஒன்லி டூ ஸோ மச். அதாவது ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகலையாங்கிறது இன் மை ஒப்பீனியன் 80% டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பிளேயர்ஸ். நல்லா பெப் கார்டியோலாவோட சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணணும்னாலே ஹீ நியூ தட் ஹீ நீடட் குவாலிட்டி பிளேயர்ஸ் டு மேக் இட் ஒர்க். கரெக்டா? அதே மாதிரி வந்து இங்கேயும் வந்து எவ்ரி மேனேஜர் வில் நோ, நான் என்னதான் பேப்பரில் எழுதினாலும் எனக்கு அந்த பிளேயர்ஸ் இருந்தால் தான் அது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி. அட்டாக்கிங் சைட் ஐ எம் வித் யூ கம்ப்ளீட்லி. we've regressed so much in creation. அது ஃபார் வாட் எவர் ரீசனிங் சொன்ன அந்த சம்மர் ஸ்டார்ட் அந்த லைன் பிரேக்கிங் பாசஸ் வந்து நம்ம இப்போ அட்டம்ப்டே பண்ணுறது கிடையாது. இட் கம்ஸ் அவுட், இட் டஸ் நாட் கம் அவுட்டுங்கிறது நெக்ஸ்ட் விஷயம். we are preventing ourselves from playing on the counter. நம்ம இது வேணாம் நம்ம போய் செட் பண்ணி ஆடுவோன்ட்டு. இந்த காலத்தில் நீ செட் பண்ணி ஆடுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பிரைமரிலி பிகாஸ் எவ்ரி டீம் கம்ஸ் பேக். அந்த காலம்லாம் போயிடுச்சு. வேர் ஓகே நம்ம செட் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா வி ஹேவ் பயங்கரமான பிளேயர்ஸ் இது பண்ணலாம். எவ்ரி டீம் இந்த பிரீமியர் லீக் பேசிக்கலி ஆர் அட்லீஸ்ட் அபவ் ஆவரேஜ் டீம்ஸ். ஏதோ 2-3 டீம் சொல்லலாம் ஓகே ரொம்ப மோசமாக ஆடுறாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி. மற்ற யூ கேன் நாட் பிரேக் டிஃபென்சஸ் ஸோ ஈஸிலி வென் தேர் செட். நம்ம டீம் போன வருஷம் ரிலைட் ஆன் டிரான்சிஷன்ஸ். எத்தனை கோல் போட்டோம் டிரான்சிஷன்ஸில் போன வருஷம், அண்ட் எத்தனை மிஸ்ஸும் பண்ணோம். இட்ஸ் அ கான்ஷியஸ் அப்ரோச் டு ஸ்டாப் அஸ் பேக்ங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் அது. டிஃபென்சிவ் சைட்ஸில் இந்த 3rd கோல் இப்ராஹிமா கொனாட்டே, லைக் வாட் ஆர் யூ ஈவன் திங்கிங் மேன்? ஒரு சிம்பிள் உருட்டி விடுற பாலை காலு கீழே எல்லாம் விட்டுட்டு போன மேட்ச்ல வெளியெடுத்த போது ஹீ ஸ்மர்க்ட் அண்ட் he went off. இந்த மேட்ச் வெளியே போய் உட்காந்துட்டும் இஸ் லைக் he doesn't care அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த சீசன் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே he has been absolute rubbish for so many goals. லைக் என்ன சொல்றது அவனை வச்சுட்டு வேற ஆளும் இல்லை. இல்லை, இது வந்து நான் வந்து ஐ வாஸ் ரீவாட்சிங் சம் ஆஃப் அவர் மேட்சஸ். இதில் வந்து நிறைய டீம்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறது ஒன்று தெரிஞ்சிச்சு. நம்ம our favored ball progressors and our best ball progressors are Van Dijk, Robertson, Kirkes. எல்லாருமே அந்த சைடில். அட்டாக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, opponent attackers that is, they overload that side. They force us to play from the right hand side. ஏன்னா there has been a lot of imbalance with Konate not being good. நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மாற்றி 4-5 ரைட் பேக் ஆடி ட்ரை பண்ணிட்டோம். நத்திங் ஹஸ் பின் ஒர்க்கிங். ஸோ தே ஃபோர்ஸஸ் டு பிளே ஃப்ரம் தட் சைட். ஸோ அது அப்படி நீங்கள் வந்து அண்ட் இட் இஸ் வெரி வெரி எவிடென்ட் தட் தே ஆர் நாட் கம்ஃபர்டபுள் ஆன் த பால். அந்த சைட்லேருந்து வந்து வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், கொனாட்டி வந்து ரைட் பேக் பாலை கொடுத்துருவான். ரைட் பேக் வந்து தட்டிக்கிட்டோம்னு எனக்கு ஃப்ரண்ட்டில் பாஸ் போட தெரிலன்னு திரும்பி கொடுத்துருவான். கொனாட்டே வந்து அதை he tries to clear it long, sometimes going in for a throw in or whatever. And இந்த சீசன் வந்து எவ்ரி பிரீமியர் லீக் டீம் வந்து லாங் த்ரோஸ் அண்ட் செட் பீசஸில் வந்து நிறையா ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க.
அது தெரிஞ்சுட்டும் நம்ம வந்து if we are putting ourselves in the situation where we concede throw-ins in that position, that is stupidity again. So yeah, Konate has been shocking, and அதை தாண்டி வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த லைன் பிரேக்கிங் பாசஸ் ஒன்று அண்ட் ட்ரான்சிஷன்ஸ்ங்கிறது இன்னொன்று. இந்த லாஸ்ட் சீசன் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஈவன் டிஸ்பைட் தீஸ் லைன் பிரேக்கிங் பாசஸ், when we went down the right hand side, நம்ம வந்து சாலாக்கு பால் கொடுக்குறோம், சாலா இஸ் இன் ஸ்பேஸ் வாட் எவர், அண்ட் சாலா வாஸ் நாட் பீட்டிங் his man every time last year. அவன் வந்து if he couldn't dribble past, he used to put it back to Trent, and உடனே வந்து seeing an overload on one side, Trent used to switch the ball, and that has completely disappeared this season. ஏன்னா none of our players have the quality to do it except Szoboszlai. That could be one reason Slot is trying Szoboszlai at right back. But then you're compromising the whole central area of the pitch. ஏன்னா if that diagonal does not come across, opponent ஓட central midfielder வந்து ball he has a free run. He runs for 10 yards. He finds a pass into space. Their attacker runs in behind and it's an open goal. இதெல்லாம் வந்து நேத்தும் வந்து இதே மாதிரி ஒரு கோல் தானே கன்சீட் பண்ணோம். ஒரு சென்ட்ரல் மிட்ஃபீல்டர் வந்து பிஹைண்ட் பாஸ் போட்டான், அவங்க ஃபார்வர்டு வந்து ஓடி போய் கிராஸ் போட்டான், கிராஸ் கோல். தீஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் ஐ ட்ரெயின் இன் டிவிஷன் 6 இங்கே வந்து ஆடல, தீஸ் காம்பினேஷன்ஸ். இது வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி பேசிக் இஷ்யூ. அண்ட் இதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தட் யூ கேன் இன்டென்ஸாக ப்ரெஸ் பண்ணலாம், இது பண்ணலாம். த மோஸ்ட் சிம்பிள் திங் இஸ் பேக் த மிட்ஃபீல்ட் அண்ட் யூ நீட் டு வின் யுவர் டியூவல்ஸ். நீங்கள் வந்து இந்த நம்ம நேற்றுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி there is a disguise of domination because we have 60% possession. அந்த 60% possession நீங்கள் வந்து சென்டர் பேக் டு சென்டர் பேக், சென்டர் பேக் டு ரைட் பேக் டு சென்டர் பேக் டு கிராவன்பர்க் ஹூஃப், that is not domination இல்லை. ஸோ அது வந்து you're not creating any chances, you're showing நான் வந்து பாலை வச்சுருக்கேன், like I'm controlling the game, நீ காமிக்கிற. அதை தாண்டி வந்து there is no domination in any sense. So இது வந்து again, like if I can see it, if you can see it, if 50 other fans can see it, 1000 other fans can see it, obviously Arne Slot sees it. He is much smarter than all of us. So it's என்னன்னா இப்போ இந்த கோல்ஸ் எல்லாம் கன்சீட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, we 3 games நீங்க அந்த ஸ்டாட் சமயட் போட்டுருந்தீங்க, 10 goals conceded, 1 goal scored, but it should have been 6 goals scored and 5 goals conceded according to the XG. ஸோ சின்ன எக்ஸ்ஜி கொடுத்தாலும் we end up conceding, பட் நல்ல எக்ஸ்ஜி வந்தாலும் we are not scoring. And இது வந்து I don't want to put the full blame on Gakpo because everyone misses chances, but he is missing it at an exorbitant rate. அதாவது ஒரு மேட்சுக்கு ஃப்ரீ ஹெட்டரை he is not even hitting it on target. எனக்கு அங்கே தான் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது. அவனும் சரி சாலாவும் சரி, both are massively underperforming this season. கியஸா வந்தா ஓகே, அவனுக்கு பயங்கரமான டேலண்ட் இல்லை, ஹீ இஸ் ரிக்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் 2020, அதெல்லாம் ஓகே. அட்லீஸ்ட் அவன் வந்து ஹீ ஷோஸ் இஸ் ஹார்ட். அந்த ஒரு பிச்சில் வந்து நான் ஸ்டாப் ரன்னிங், நான் ஸ்டாப் ப்ரெஸ்ஸிங் எல்லாமே நம்ம கியஸாட்ட வந்து தள்ள தெளிவாக வந்து தெரியுது. யூ வாண்ட் பீப்புள் ஹூ வின் டியூவல்ஸ். Gakpo இஸ் நாட் கோயிங் டு வின் அ டியூவல், போத் டிஃபென்சிவ்லி அண்ட் ஆஃபென்சிவ்லி. டிஃபென்சிவ்லி வந்தா ஹெட்டருக்கு போனா ஐயோ உடம்பு இது பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே நின்னுறான். Offensively, he cannot go past the opposition right back, and everyone knows it. Appo, why do you keep playing the same players over and over and over and again, thinking they will do something in this game? அப்போ நீங்க சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் திரும்பி வரேன். நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிறவனை பார்த்து அவனுக்கு என்ன ஒரு இமேஜ் செட் பண்றீங்க? That's the whole point about it, இல்ல? கரெக்ட். ஏன்னா இப்போ நீங்க start with Gakpo, he beats his man maybe 1 out of every 5 times. சரியா, 4 times அவன் வந்து he loses the ball, it goes for a throw in, அவன் டிஃபெண்டர் காலில் பட்டு throw in whatever. And நம்ம வந்து I think we are lagging behind because every other team in the league has learned how to utilize these throw ins in these positions. நம்மளுக்கு வந்து அதை பண்ண தெரில. So even if we win a throw in over there, we just recycle it, பின்னாடி போட்டு we are bringing it back. When you talk about duels, இப்போ வந்து நிறைய டீம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, when we try to play these line breaking passes or over the top, அவங்க வந்து இந்த சென்ட்ரல் மிட்ஃபீல்டை பேக் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஈவன் இஃப் லெட்ஸ் சே நம்ம டிஃபெண்டர் ஆர் நம்ம அட்டாக்கர் வின்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பால், செகண்ட் பால் வின் பண்ணுறதுக்கு இடமே இல்லை. ஏன்னா they have packed that area. Because our midfielders are hoping that நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹெடரை வின் பண்ணி we'll get a flick on and we'll be forwards.
as soon as we lose the ball there, it is நீங்க கேட்டீங்களே நம்ம வந்து இந்த XG பத்தி நீங்க சொன்னீங்க that we concede we should have scored 6 and conceded 5, but we ended up conceding 10. The chances we concede are so clear cut. ஏன்னா அது வந்து அந்த ரெட் சி பார்ட்டிங்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கே கேவலமா இருக்கு. ஏன்னா 2 பேர் தனியா நின்னுட்டு ஐயோ அப்படிதான் இருக்கு. என்னைக்கு 4 பேர் வரானுங்க, ஐயோ நம்ம 2 பேர் தான் இருக்கோம், என்ன பண்ண போறோம், எவனை பிடிக்கிறது எவனை விடுறது என்னடா அப்படின்னு யூ செட் சூப்பர் பாயிண்ட். இட்ஸ் வெரி கிளாரிங். அது கோல் தான். அதாவது டிஃபெண்டர்ஸ்க்கு ஒரு சான்ஸே இல்லாத மாதிரி தான் அந்த சான்சஸ்ல வருது. Exactly. So when we concede chances like that and we don't create chances like that, and the imbalance will be very clear. So the fix பண்ணதுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி okay, let's start from the attack. We should score more goals obviously. இப்போ Gakpo நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா when we say like we have this possession, நம்ம வந்து XG create பண்றோம், it is not that we are creating an XG from one big chance or 2 big chances. இங்க வந்து ஒரு 4-5 ஷாட் வந்து just from outside the box with XG of 0.01 0.08 அந்த மாதிரி ஒரு 10 ஷாட் எடுத்த உடனே சடனா வந்து XG totals up to 0.80 which looks like a goal, but the quality of the chance is so poor that it doesn't really matter. நீ வந்து அங்கிருந்து ஷாட் எடு பாஸ் போடு, it is the same probability of ending up in a goal. But what happens when we take a shot from that position and it does not convert is you're turning the ball over. ஏன்னா டிஃபெண்டர் பிளாக் பண்ணுவான் இல்ல கீப்பர் சேவ் பண்ணி launches a counter. At that point Gakpo அங்கிருந்து ஷாட் எடுக்கும்போது கீப்பர் is saving it. We have 4 other forwards up the pitch in and around the box. அவங்க சடனா கவுண்டர் பண்ணா it's obviously going to create an imbalance. Correct. So the problem is that நம்ம வந்து இந்த pressure of நம்ம வந்து கோல் அடிக்கணும், கோல் ஸ்கோர் பண்ணணும், அதில் வந்து we are taking these low quality chances. Correct. And we are not focusing on putting away the high quality chances that come by. இப்போ on average let's say we create 3 or 4 high quality chances a game. அதில் வந்து historically speaking or even realistically speaking you will convert 1, maybe 2 if you're lucky. ஏன்னா அதான் the average conversion rate is around 30%, 25-30% தான். So 4 சான்ஸ்ல அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் ஸ்கோர் 1. we are not doing that. நம்ம வந்து அந்த 4 சான்ஸோட XG வந்து we are peppering it over 40 chances with very very minimal chance. இந்த சாலா வந்து outside the boxல இருந்து leaning back rose head அந்த மாதிரி. So the number of chances they do not count as chances in my head. Right. ஏன்னா எனக்கு அப்படிதான் இருக்கு. ஏன்னா இந்த ஸ்டாட் வைஸ் பார்த்தோம்னா ஃப்ளோரியன் வர்ட்ஸ், டாமினிக் சோபோஸ்லை, அவன் இவங்க எல்லாம் தான் சான்ஸ் கிரியேட். எங்கடா சான்ஸ் வந்துச்சு? சான்ஸ் கிரியேட்டட் நீங்க எனக்கு பிக்சர் தெரியலடா, நீங்க எப்படா ஸ்டார்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. So it comes down to the quality of chances. நம்ம quality of chances வந்து like I said 3 or 4 good chances per game. அதுல வந்து we have to convert 1. அது நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண when Ekitike was scoring initially in the beginning of the season, it all looked rosy, it looked nice, whatever. When that has also stopped now. Correct. Where is the goal going to come from? அவனும் வந்து இப்போ இன்ஜுரின்னு பேக் இன்ஜுரின்னு சொல்லிட்டான். So where are the goals going to come? It should be from Salah ideally. Salah இப்போ AFCON போயிடுவான். So what we are left with is Isak, Rio, Gakpo, Chiesa. Chiesa வந்து I think like the manager does not trust him at all to play more than 20 minutes in any game. Correct. அவன் முடிவு பண்ணிட்டான், நீ வந்து 20 நிமிஷத்துக்கான லாய்க்கி, நீ வந்து 90 ஆட முடியாது. நான் என்ன சொல்றேன்னா அட்லீஸ்ட் play him in the first half then. நீ half timeல அவனை எடுத்துரு. Because that is when our players are fresh. That is when we நீங்க சொன்ன மாதிரி dominate the possession at least. Correct. Quality chance இல்லைனாலும் at least we are dominating the possession, which gives us a chance to score first. Correct. So at least start him in the games and then take him off. எனக்கு அதுல பிரச்சனை இல்லை. If you think he's not ready physically to play 90, at least make him play the first half. And in the Isak வந்து மறுபடியும் வந்து play take him off ஒரு rhythm இல்ல, ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாம it's just not helping anyone. அதாங்க இது என்னன்னா ஓகே we 9 losses. I mean tactically இவ்வளவு நேரம் நான் பேசணும். ஓகே you just look at the reality right now. 9 losses in 12 games with 3 losses back to back by a goal scoring margin of 3. அதுல 2 at home against the relegation side, and no disrespect but still a Dutch side who's coming to Anfield and they're taking the 3 points, playing the way that we want them to play. இத்தனை நாளா வந்து நம்ம லாங் பால் போட்டுட்டு இருந்தாங்க, அதனால ஆட முடியாது. இந்த டீம் பிரஸ் பண்ணாங்க, ஃபாஸ்டா ஆடினாங்க, பின்னாடி உட்கார்ல, லாங் பாலும் போடல, எதுவுமே பண்ணாத ஒரு சைடு வந்து நமக்கு எப்படி ஆடணும் எதிர்பார்க்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஆடி they beat us fair and square in the game and they took away a 4-1 win. ஓகே, அதாவது ஆன்ஃபீல்ட் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம எவ்வளோ கேவலமாக விளையாண்டாலுமே
ஆன்ஃபீல்டுங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் வந்து வில் புல் அஸ் த்ரூ இன் கேம்ஸ், வி வில் நாட் லூஸ் அட் ஹோம்னு சொன்னோம். ஒரு பாயிண்ட்ல எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, ஓ கிளாப் தாண்டா 6 கேம் தொடர்ந்து தோத்தாரு ஆன்ஃபீல்ட். அது ஒரு 3-4 வருஷம் முன்னாடி நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். that was one spell where we lost 6 straight games at Anfield. ஆனா அதுல வந்து கோயிங் இன் டு அ கேம் அட்லீஸ்ட் வி தாட் வி ஹேட் அ சான்ஸ். அந்த 6 கேமுமே ஓகே தோத்தோம், ஓகே, பட் வி ஹேட் அ சான்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சது. இப்போலாம் கோயிங் இன் டு அ கேம் வி நோ ஆப்போசிஷன் ஒரு 2 கோல் போடுவான், நம்ம மேபி ஒன்று போடுவோம் எந்த ஆப்போசிஷன் இருந்தாலுமே. அண்ட் தட் இஸ் அ வெரி வெரி சாரி சைட். லைக் கோயிங் இன் டு அ கேமே உனக்கு ஒரு நம்பிக்கையே இல்லாம, ஃபேன்ஸுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, நம்ம பிச்சில் பார்க்கும்போது பிளேயர்ஸ்க்கே எனக்கு தெரிஞ்ச நம்பிக்கை இல்லை. எவ்ரி கேம் நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் 60 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வி ஆர் ஏதோ ஒன்று பண்ணுவோம்டா, ஏதோ பண்ணுவோம், ஒரு ஒரு இப்படி கிரியேட் பண்ணலாம், ஒரு இப்படி 4 பால் போட்டோம்னா கிரியேஷன் வரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. 60 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏதோ பால் தூக்கி போடுவோம், எவனோ ஒருத்தர் வின் பண்ணானா ஏதோ ஷாட் எடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆர் வி டவுன் டு அ பாயிண்ட் வேர் இன், நான் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்லாக் அண்ட் நான் பார்க்கல, ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் a sack, ஏன்னா ஐ ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் and I came and I'm recording. So are we at a point wherein players are like we are done with the manager? ஏன்னா லாஸ்ட் மேல வந்துகிட்டு இருந்தாலும் players will feel okay, this we are going nowhere with the managerங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வேணும்ட்டே வருதோ அறியாமையினால வருதோ வந்துரும், யாரா இருந்தாலுமே வந்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஆர் வி அட் தட் பாயிண்ட் ரைட் நோ வேரின் பிளேயர்ஸ் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்களா? சரி, நான் வந்து ஐ திங்க் ஆல்ரெடி ஃப்ரம் செப்டம்பர் நம்ம ஜெயிக்கும் போதே சொல்லிட்டு இருந்தேன் தட் இந்த சீசன் வந்து even if our players lose on the over the 90 minutes the adrenaline as a fan would be like en team ஜெயிக்கணும், நான் வந்து இது பண்ணணும், so you get a bit angry with the players. But on the 90 minutes முடிஞ்ச உடனே I have like stopped, you know, like criticizing them அவ்வளோ, because at the end of the day எக்ஸ்கியூஸாகவே சொல்ல முடியாது, but they have lost a person who they see every day more than their families, who is that close to them, and அதோட இம்பாக்ட் வந்து யாராலுமே குவான்டிஃபை பண்ண முடியாது. It could be in running, it could be in going into challenges, என்ன வேணா இருக்கலாம், that is not quantifiable. So நான் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே வந்து பிளேயர்ஸை வந்து oh you have downed tools, you are not running enough, அந்த மாதிரி I won't want to criticize at least this season. ஏன்னா it is even very very new to imagine that நீ வந்து ஒரு player who's your basically colleague in some senses, and you still have to go into work and perform at, you know, you have to be perfect. நீங்க perfect இல்லைன்னா opponents will beat you. So on the level வந்து I don't want to criticize the players that they have stopped playing for the manager or they have stopped playing for themselves. ஏன்னா everyone deals with things differently. So அந்த லீவே நான் கொடுத்துட்றேன், ஓகே ஃபைன், நீங்கள் வந்து you are not in the right mindset, whatever. But at what point does that like stopனு இல்லை, at what point does it turn around? Because நான் வந்து இது மேலே டைம் ஃப்ரேமும் போட முடியாதுல்ல. Right. If you are giving a justification that they are grieving, you can't put a time frame on it. But at some point, obviously, it has to stop. I don't want to be disrespectful of that situation, but regardless of whatever happens, when you are employed with an employer, நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே அவங்கெல்லாம் ஃபுட்பாலர்ஸ் பா, பட் தே ஆர் அகெயின் ஹியூமன் பீயிங்ஸுங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் திரும்பி வந்தாலுமே யூ ஆர் எம்ப்ளாய்ட் ஃபார் சம் ஒன். பேசிக்கலி நம்மலாம் நார்மல் மனுஷங்க, ஓகேவா? நம்மளுடைய கொலீக் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுற நம்ம கம்பெனிஸில் ஈவன் இஃப் தே பாஸ் அவே, த ஐடியல் சிச்சுவேஷன் வுட் பி ஓகே ஒரு வாரம் பிரேக் எடுத்துக்கோங்கப்பா, 2 வாரம் பிரேக் எடுத்துக்கோங்கப்பா, பட் தென் யூ ஹேவ் டு கம் பேக் அண்ட் டூ யுவர் ஜாப் டியூட்டிஸ். கரெக்டா? யூ கேன் ஸ்டில் கிரீவ், நான் இல்லைன்னு சொல்ல, யூ கேன் கிரீவ் as long as you want, but you are paid to do something for the employer-ங்கும் போது, and it is also easy to say okay என்னால என்னோட grief முடிகிற மாதிரி தெரியலப்பா, I am going to quit அப்படிங்கிறதும் there is always an option. அது இல்லை நம்ம யாருனாலே சொல்ல முடியாது. கரெக்டா? இல்லை, நான் அதான் சொல்ல வந்தேன் that the process or time frame நம்மளுக்கு போட முடியாது, but at some point it has to stop le, because you have, it is your job, you need to do your job because நீங்களே சொல்றீங்க that you're impacting so many millions of people around the world. Correct. Right? So then you have to like get over that and still do your job at a level where the fans don't feel that நீங்க வந்து உங்க 100% கொடுக்கறது இல்ல. So you know, when you're making the fans feel that is not the right thing. So நம்ம வந்து இப்போ because we have backed our players constantly over the years, நம்ம வந்து we give them the benefit of the doubt that they're grieving whatever. நம்ம வந்து இதே மத்த கிளப்பா இருந்ததுன்னா they would have, you know, created much more of a fuss. Correct. We're not doing that yet because we understand that this is a possibility. But எனக்கு என்ன questionனா, at what point does that change? You know, it's not like suddenly one day you wake up and
the situation didn't happen or the tragedy didn't happen. Correct. அது நடந்தது தான். It is how you deal with it and get over it. So it comes down to that. And I think also Anfield, நீங்க சொன்னீங்க, teams used to come to Anfield, fearing to come to Anfield. They didn't want to play on the ball. இப்போ வந்து எல்லா டீமுமே நீங்க நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் நீங்க you're saying that they are relegation zoneல தான் இருந்தாங்க. But the quality of players that they had, Anderson in midfield or ரெண்டு attackers whatever, full of physicality, full of running. அவங்க வந்து in previous years they wouldn't even have thought of playing that well on the ball or on the counter. ஏன்னா அந்த fear factor இருந்துச்சு. But that fear factor is missing because you can see that நம்ம players ஓட body languageல they feel defeated, நீங்க சொன்ன மாதிரி. And I don't think that has anything to do with the manager. இப்போ வந்து மேனேஜருக்காக நான் ஆட மாட்டேன் அந்த மாதிரி எனக்கு தெரில. Because it feels more like எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில பிச்சில். அதனால நான் வந்து ஸோ it looks more like that. இப்போ நான் இங்கே பால் லூஸ் பண்ணிட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரில. நான் முன்னாடி போகிறதா பின்னாடி ட்ராக் பேக் பண்ணுறதா they look clueless in that sense. It's not that என் மேனேஜருக்கு எனக்கு இவன் வந்து சாக் ஆனாதான் நல்லது. It doesn't look like the downing tools. What is ground zero, Suraj? இப்போ ஓகே நீங்க சொன்ன பாயிண்ட், ஏன்னா அங்கிருந்து எடுக்கிறேன். What is ground zero now? Like all of this has happened. 9 losses in 12 games. We have to go back to square one. We have to go back to ground zero. What is that ground zero இப்போ? Yeah, I think it starts from the back. Like any team is built from the back. Defensive stability is the priority number one. If you are seeing that நம்ம வந்து இந்த மாதிரி every big chance that we concede, we are conceding a goal from, we have to stop that from happening. If radically நம்ம சொல்லணும்னா we can say okay, 3 players at the backல போட்டு blanket midfielder போட்டு make sure that you at least plug the gaps, and then last 10 minutes if you can scam a goal from somewhere, scam a goal and win the game. Correct. In my opinion, that's how we build from the back. Right. It is not a long-term solution, but it's a very immediate solution. Stop that, because நம்ம concede பண்றோம்னா it doesn't feel like when we are chasing games the opponents are going to break down and let us score goals at will. Right. So at least like stop conceding goals. அது பண்ணலாம்னு இப்போ if we try, we don't have enough defensive resources. Correct. So and the resources we have are underperforming majorly. Right. So January you go by Gehi, whoever, like any defender at this point is better than what we have, in my opinion. So அந்த மாதிரி ஒரு defender வாங்கி that would be where I start. But seeing how confident Slot sounds in his conferences, எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அவர் வந்து பெருசா எதையும் மாத்துற மாதிரி எனக்கு as in radically எதையுமே சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல. இப்போ சூரஜ், where do you stand on those press conferences? நேத்துமே I don't know if it's a Dutch way, but நேத்துமே I don't see him like phased about it. இவ்வளோ நடந்துருச்சு, பேனிக் மோட்ல இருக்கேன். He's just எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி மனுஷன். He's just calm, he's just composed. He's saying, yeah, we need to work out through this, we need to come out of it, we need to do this, we need to do that. Sometimes one major reason that I actually loved Slot when he was appointed was I always felt மற்ற டீம்ஸ் எல்லாம் 100% பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு ஸ்ட்ரைவ் பண்றாங்க, டாக்டிக்கலா பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு ஸ்ட்ரைவ் பண்றாங்க. நம்ம வந்து கிளாப் வச்சிருக்கும்போது நம்ம அந்த பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரைவ் பண்ணல. we knew how we wanted to play regardless of the opposition, we played that way அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. I was like, okay, இந்த மனுஷன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தராருப்பா டாக்டிக்கலி அப்படின்னு. that has all gone out somewhere. அது எங்க போச்சு ஏது போச்சுன்னு போய் போலீஸ் கம்பெனி குடிச்சா கொண்டு வரணும். and that is why I was really impressed with him. but now when you say on the press conferences, என்ன next 3 games வந்து West Ham, Sunderland and Leeds ன்னு நினைக்கிறேன், next 3 back to back games 1 weekல. what is acceptable to you 3 gamesல? 9 points. It's as simple as that. Easier said than done. ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி last season we were tactically flexible. Slot was focusing so much on opponents எப்படி ஆடுறாங்க, how can we set ourselves up to get the best. but அங்கதானே ஒரு ஃபுட்பால் டிபேட்டே வருது. is a manager who is tactically flexible better, or is a manager who has a clear identity better? அது வந்து it's a philosophical debate, football debate. I don't think we'll ever come to a consensus on what is the right answer. Correct. I think the best managers have been ones who can do both. Start with a clear identity and adapt based on game situation. So I think what is happening is Slot is trying to find a way to make us play which can be our identity and still win games, and that is clearly not paid off this season. We look very, very clueless. So 9 points எடுக்கணும்னா we have to score goals and concede less goals.
To concede less goals, we need to be defensively better, and I don't see how that can happen now. எனக்கு வந்து I look at our players now, I look at the way they are playing, the confidence they have. I don't see how we stop conceding goals. Unless நீ வந்து ஜோ கோமெஸை ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியுமா தெரியல. He's not trained enough, he's not fit enough. அந்த அகாடமிலேருந்து ஒரு சின்ன சென்டர் பேக் வந்து ஆடினா வந்து டூ ரெட் கார்ட்ஸ் ஸோ தி ஒன்லி டிஃபென்சிவ் person we trust now is Van Dijk, and he's making silly mistakes like we saw yesterday. So எனக்கு வந்து I clearly can't see எங்கேருந்து வந்து we stop these conceding these goals. On the other side, we have to score goals. To score goals, our best goal scorer, our best chance creator is injured now. Right. The options we have other than that are Salah, who is legend in his own right, but he looks very, very off color. He looks he's playing like an academy kid. The other options, of course, Gakpo பத்தி பேசிட்டோம். Isak looks out of sorts. அவன் வந்து பாக்ஸ் குள்ள என்ட்ரே பண்ணறதுல he's trying to drop deep. He looks almost invisible on the pitch. Like this is not the Isak we saw at Newcastle, who was running in behind, who was beating defenders, creating chances, scoring chances. Even 10% of that I've not seen from him. So where do the goals come from? So இப்போ on form பாத்தீங்கன்னா I see us getting maybe 3 points of the next 3 games. But realistically, with the quality of players that we have, we should be getting 9. But I just want to see a team which plays with a clear identity. நீ வந்து 2-1 தோத்தேனாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. As long as you show me that you're playing with a clear identity, creating good quality chances, and then you lose, okay, fine, that happens. But and the intent oda adunga, show that okay, this is how we are going to play 4-2-3-1 or 4-4-2, 4-4-1-1, whatever, enna formation, 3 at the back, whatever. Nee vande Robertson as center back up adra, okay, but show me something that shows that this is sustainable, right, and we can compete. Because at this point I have zero trust that we can stop goals or score goals, and that is a very, very strange place to be in as a Liverpool fan. after last season exactly. So எல்லாரும் அதான் என்னைய கேட்டாங்க, எப்பறா லீக் வின் பண்ணி கொடுத்த மேனேஜரை வந்து நீங்க சாக் பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. we traditionally don't do that at Liverpool FC, but ஆனா with this new setup and new, I don't know what is happening, what can happen அப்படின்னு நீங்க சொன்ன மாதிரி next 3 games on paper we should be getting 9 points, but இந்த situation நம்ம வந்து என்ன நிலைமை ஆக போகுதுன்னே தெரியல. Thank you so much Suraj, it was really, really enlightening. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பேசியிருக்கோம். மக்கள் பார்க்குறவங்க வந்து அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸை வந்து மறக்காமல் கீழே வைங்க. அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு காப் கருத்து as well. தேங்க்யூ ஸோ மச். மறுபடியும் வெஸ்ட் ஹாம் கேம் ஏதாச்சும் ப்ரெடிக்ஷன் வெஸ்ட் ஹாம் கேமுக்கு? நூனோ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 2-2 அப்பா 2 கோல் போடும் நம்பிக்கையோட வச்சிருக்காரு. நான்லாம் வந்து சிம்பிள் 2-0 லாஸ் 1-0 லாஸ் அவே கேம் வேற நம்ம போறோம். அதனால வந்து எனக்கு நம்பிக்கை. எங்கேயாவது நம்ம வந்து பாசிட்டிவா பேசணும். கடைசியிலேயாவது பாசிட்டிவா பேசி ஒரு ஆனா நம்மள நம்பி நிறைய பேர் வந்து மேட்ச் பார்த்துட்டு டிசப்பாயிண்ட் ஆனாங்கன்னா நான் வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு ஓடி போக வேண்டியதுதான். அதான் அந்த நிலைமையில நான் சொல்றது இல்லை. இப்போ தூங்கிடுங்கன்னு சொல்றது. ஸோ மக்களே தேங்க்யூ ஸோ மச். மறக்காம வந்து ஷோ யர் சப்போர்ட், கீப் ஷோயிங் யர் சப்போர்ட். வி வில் see you after the West Ham game.